introduction. Thank you everybody for coming here today on a very busy day, for taking time out of your schedule and joining us as we speak to you about our business. It's a very special day today for us to come to Chennai. Shini is from Chennai, so it makes us all very happy to be here. Before we start, I want to just ask everybody, get a show of hands of how many of you have a demat account, or how many of you purchase stocks on the BSE or NSE. Could I have a show of hands if possible? Nobody at all? Okay, 1, 2. That's it. Nobody else invests here at all in the equity markets? Okay. How many of you have mutual funds, if I may ask? A few more. Okay. So as you can see, right, very less number of people in India, and we've seen this across the country, right, actually invest in stock markets. And we are a company that's trying to change that. Right? We've taken some of the very successful models that have been flourishing in places like the US and UK, and trying to bring it for the masses in India. Our vision, our dream, our goal, our hope is that, we have a 2-3% equity participation ratio in India today. And it's very sad, very abysmal to see that. And we want to be part of the story that extends this to the 40-50% range, which is what you see in developed economies. And especially as India's growth story starts to unfold over the next 10, 15, 20 years, we have such a glorious future ahead of us. It is very important, even more important, that retail, people all across the country get benefit from that growth. And the best way to get benefit from that growth is through equity participation. So I'll take you through a brief history. So most people in India today, right, even I would probably guess most of even the people that... I'm sorry? Okay. Backlight. Kutunuma backlight, off, okay. Okay, got it. No, okay. Is it fine or I don't know? I think we'll just wait until they... Okay? Okay now? Okay, great. So... Backside light goes for it. Okay, great. So, India today, is blessed with two great exchanges. We have the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. The Bombay Stock Exchange is the oldest exchange in Asia. It has been around for more than 100 years, 150 years, right? So we have a very long history, very long tradition in India of buying and selling stocks, scrips of various companies, very high quality companies, I may add, right? So all across India, you have thousands and thousands of sub-brokers, you have banks that you can go to buy and sell stocks. All the big banks have brokerage arms like ICICI, HDFC, Kotak, Axis, PNB, SBI. All the big banks have their own brokerage arms with thousands or hundreds of branches around the country. The big independent players like Sher Khan, Angel Broking, Motilal Oswal, IIFL also have hundreds of branches around the country, right? And these companies have been around for many, many years. The banks have been around for many, many years. Even Angel Broking has been around for many, many, many years. And we are very, very low cost, and we provide you an amazing, amazing trading experience. So half of the staff in our company are engineers and designers from the best places in India. We spend a lot of time making sure that we craft you a wonderful user experience for trading and investing. And it is very, very cheap. So for instance, if you were to buy delivery shares of stock, if I were to buy even 1 crore rupees of ICICI Bank stock or TCS stock, we will charge you 0 brokerage. There is absolutely no cost for you to enter into that transaction. And it is exactly the opposite, if you were to go to any other brokers I mentioned earlier. And for any kind of intraday trading where you buy and sell the same day, whether you're doing futures or options or anything, we charge you a maximum of 20 rupees per order, which is again very, very, very cheap. The reason we are able to do this is because we don't have hundreds of branches. We don't have thousands of employees. Our employees are all engineers. They're all very, very high class engineers and designers sitting out of one office. And whatever savings we have, we pass it back on to the user.
So again, in a day and age of online only, where everything is done online, we don't see a need for you to go to that local branch and transact. You can all do it from your mobile phone. So that is what our business model is about. So we have the blessings of very great investors in this country. We are a very profitable fintech startup, and we have raised capital from Kalaari Capital, Mr. Ratan Tata, and GVK, and very lucky because we get to learn from these great people, right? We meet Mr. Tata's team on a regular basis, and Mr. Tata invested in us because I think he saw the vision that we're trying to do, which is to basically help all of India begin investing properly, and he saw that and he put in money into our business also. So we want to radically increase equity participation in India. It makes me sad that it has not happened already, and as India's growth really extends, and we have such fabulous companies in India with amazing management. It pains me when people only buy things like fixed deposits or gold or real estate. I think a lot more of these savings have to be channeled into the stock markets. And it is, as a business, of course we're trying to make money for our shareholders, but more than that, our overall arching mission is to really help people invest and participate in the equity markets. So we have, on one hand, we offer professional trading platforms for the active day traders that know how to do futures, options, intraday trading. We are a very good platform for them, and we also offer for people that are just getting into long-term only equity delivery trades, long-term investing. So if you want to call it that, we are also a great platform for them because we have zero brokerage commission, so more money in your pocket. And we also offer things like mutual funds, right? So where you can go on our platform and just buy whatever mutual fund you want. Again, it is very easy to use, very low cost. So we try to cater to all types of market participants. As Ravi mentioned, a lot of the reason we are able to get clients and make customers happy is because the cost is very low. And we use technology a lot and very efficiently to make sure that the costs are low. So before we started in 2012. So அப்பலாம் வந்து if you wanted to open an account, ஒரு 30 page form print out பண்ணணும், sign பண்ணணும், அப்புறம் எங்க பாம்பே ஆஃபீஸில் கொரியர் பண்ணணும். இப்போலாம் வந்து with EKYC ஒன்றுமே அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேணாம். ஆதார் கார்டோட மொபைல் நம்பரோட OTP வச்சு ஆன்லைனில் 10 நிமிஷத்தில் அக்கௌண்ட்டை திறக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கன்வீனியன்ஸ் வந்தப்புறம் தான் இட்ஸ் a big change in terms of reduction of our cost and at the same time in the customer convenience. So Tamil Nadu and the South India நிறைய இடத்துல customer wants the convenience and customer wants low cost trading options. என்ன கஷ்டம்னா Tamil Nadu or Chennai there's not a lot of large discount brokers presence. And as a discount broker, Ravi சொன்ன மாதிரி we don't have a lot of branches in outside of Mumbai so that we can keep it low cost. So in the மாதிரி Aadhaar digital account opening அந்த மாதிரி வந்தப்புறம் it has really helped our end customers to then get the same features and functionality that you would get even say living in Mumbai and visiting our branch office. So from that the EKYC, e-Aadhaar has helped in a huge way, and the customer can open an account in 10 minutes. Demat account, trading account, ella vena you can open from sitting here in Chennai. அப்புறம் முன்னாடி வந்து there was also an issue of funds transfer, funds withdrawal அந்த மாதிரிலாம். RTGS, NEFT எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா it takes few hours to make the transfer. அதுக்கு முன்னாடி செக்ல வந்து கேஷ் டெபாசிட் பண்ணீங்கன்னா அது இன்னும் ஒரு நாள் 2 நாள் ஆகும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ என்னன்னா we've integrated with UPI and we've made it so that instantly UPI, IMPS you can deposit your money and you can get your money back. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்வீனியன்ஸ் அந்த கஸ்டமர் சப்போர்ட் அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணி தான் we are able to bring the cost down a lot and at the same time give the customer very good service for him to go on. So அது மட்டும் இல்லை, one of the things is that not only is a customer looking for low cost, இப்போ வந்து customers also want a very good platform to trade and invest in.
இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் there's a big interest. After demonetization and all these companies are coming for IPO, there's a big interest in the consumer to make investments and grow their wealth that way. So அப்படி பார்த்தீங்கன்னா and people don't have time to call their branch broker and tell them what is the investment இது அப்படின்னு எங்கே போனாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. So our goal was, let's make our application work on the smartphone, and so you don't have to be near a computer, you don't need a bank branch manager to then help you guide your investments. So அப்படி தான் நாங்கள் வந்து எங்களோட ஆப் எல்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வருஷம் 7%. எங்கள் கம்பெனி எந்தன்னா 70% of all the trades are going through mobile now. So நாங்கள் வந்து we've made the big shift to go completely mobile because that's what the customer wants. அதான் கன்வீனியன்ஸாக இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் இங்கேருந்து ஈரோடு போகிறீங்க இல்லைனா கோயம்புத்தூர் போகிறீங்க ஊட்டி போகிறீங்கன்னா நடுவில் கனெக்ஷன் will drop and you will get 2G. ஸோ அதுக்கும் நாங்கள் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது even if you are in a tier 2 or tier 3 city, you will get the connectivity. So that is a very big push that we had in the last 6 months and it's done very well. ஏன்னா வந்து மெட்ராஸில் மட்டும் it's not just Madras that சென்னையில் மட்டும் it's not that our customers are coming from. We are getting more and more customers coming from tier 3 cities all over South India. So அவளுக்கு வந்து when you look at from their perspective, அவளுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் 4G கிடைக்காது. So how do you make it easy to track your investments, your stocks, your mutual funds in an area where connectivity is low? So அது வந்து we have our team of engineers, designers, எல்லாம் work very hard so that you can still open an account digitally, online, anywhere in India, and you can trade and invest. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we have grown a lot in the past 1 year. So Tamil Nadu is one of our biggest markets and we are seeing over 200% growth in terms of customer usage. முன்னாடி கூட we had a lot of growth in Tamil Nadu. Tamil Nadu has always been one of our top 5 markets. So first Maharashtra தான் இருக்கு. Then next 3-4 is actually the South Indian states, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu. So there is a big active community of traders in Tamil Nadu. And where in Vidyasana, people in South India generally seem to be more comfortable trading online and they are okay dealing with someone who's not physically there with them in front of them. Computer, internet and the connection in the front, they are okay opening the account digitally and doing the trades. So ninga customer base kuda pathina, it has increased across the board for us in Tamil Nadu. And also in terms of orders kuda pathina, orders also have increased in that same fold. So not only have the number of customers increased, the number of people who are buying investments and doing intraday trading has also increased this past year for us. So Tamil Nadu for us is following the national trend of growing at 3x in the past year. So எங்களுக்கு வந்து I think this is very promising. And as Ravi mentioned, I was also born in Chennai. So I lived here for 5 years before moving to the US. So it's very good for me to also see that on the digital India, digital movement, Tamil Nadu is also helping lead the way, moving towards financial inclusion, moving towards getting people to invest in stocks and mutual funds. And we are very happy to be part of that story. So one more thing I want to say is that out of India, we are seeing that Tamil Nadu has a very high reach in terms of broadband penetration. So when out of the India, pan India, we are seeing about 70% mobile usage from our traders. Tamil Nadu is much higher than that. We are looking at 75-80%. So, and big reason is it's not only because it works on the high-end smartphones. So iPhone irundha kuda vela seiyum, but we made sure that if you go buy a smartphone for 7,000 rupees, adhum vela seiyum. So these kind of activities, this digital inclusion has really clicked in Tamil Nadu for us. And that's, I think, that's something wonderful for any fintech company to learn from here, and very good for the end customer also.
So what's next for us? So இப்போ வந்து நிறையா we've talked about the advantage for the customer and நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு. But the future we see is going to be, so what we are looking for is how do we make this even easier for the end user to invest. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது, ஆனால் எங்கே போகணும் எப்படி பண்ணணும்னு அதுவும் தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி how can we solve that problem in a cost effective way and also in a very easy way using mobile and digital first, so that at your fingertips நீங்கள் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணலாம், செட் பண்ணலாம், and you can set your goals and see that. Which was earlier called RKSV and now it is called Upstox. And we have grown very, very well, right? So we raised good amount of venture capital money led by Kalaari Capital, Mr. Ratan Tata in 2016, and we have grown fantastically. So this past year, we've grown almost 300%. Just great growth, and I think the next 5-10 years are the most exciting years for us to be. It is, I think the equity participation store in India is really starting to open up. And my hope is, when we come here again next time, I would like to see a lot more hands go up, saying that we have begin participating in stocks. Because I will tell you right now, picking and choosing the right stocks or buying into mutual funds is one of the best things you can do for your family, for your own growth, for managing your investments, making sure that you beat inflation and that you're saving for the long term. It is one of my personal missions, is to ensure that happens, and we will not stop until we get to 50% equity participation. So that is, again, that is what wakes us up every day and makes us go to work. And that's it. So thank you very much for coming today and for listening to us. We are open to questions also. I'm sorry, sir? Quantum of funds raised so far? We have raised $4 million, sir. And the reason we didn't raise more is because we're already very profitable. So there's no reason for us to raise too much money. And your expertise is in algo trading? Experience in algos? Algo. Yes. We have lots of experience doing high frequency trading. So in India even, we were one of the pioneers in starting up high frequency trading from 2009 to 2012. That is what we first started doing actually, in India also. And in the US. So our background was in algo trading, but we wanted to actually build a retail platform. Being that we learned how to trade, we did it by building our own tools, and we wanted people to also have that same accessibility, right? So even with us, you can do algo trading with the Upstox platform today as a consumer. That's how the seed was started. We wanted to give that and then build a professional platform for traders. Then from there we are kind of expanding to then say let's also look for mutual funds and investments. Shiva, have you done any kind of survey which gives you which throws number about the first time entrance into the trading areas? Has the technology enabled them to get into such kind of trading activities? People who never thought about trading. So, it's such an easy to operate system, technology-based system. Is there a good number of first-time set of investors that have come onto your platform? So that's a good question. One statistic that that we found was that in the past 2 years, majority of the median age of our average customer is roughly between 24 and 32. Now, you asked me that same question, say, 4 or 5 years ago, it's closer to, say, 29 to 41, right? So, just by the age of the customers that are coming, we're able to tell that a lot of these guys, maybe it's not their first time, but it's not more than 1 or 2 years of experience there, right? So, we don't have a research and advisory desk to then say, this is what you should buy, this is what you should sell. That's not what we're here for. But what it is mostly is, if you want to learn how to trade, we have resources such as Trade Academy, which is an online initiative with videos and text for free on how you learn.
And then, of course, these guys are quite active. They follow the news, they read about the IPOs, they read the newspaper. And what they are looking for is, okay, I have an idea of how I want to trade or invest. Now, which is the tool that will help me, make the trade the quickest, give me advanced options such as putting a bracket and a cover order to hedge my investments. And then they come to us and say, okay, this works for me. I'm also a little curious to know about this trends in Tamil Nadu. This market is always known for traditional investment instruments. People usually go for deposits or checks and all. Yeah. Generally there's a view that people from this part of the country don't invest much in stock-related things and all. I mean, how has it happened? Have you sort of analyzed any attractive drivers for this? So in our customer base, I'll give you a rough estimate. I believe it's about 5,000 or 6,000 users we have from Tamil Nadu, and you can say about half of them are from Chennai, right, and other half are various parts. So we've had customers from Chennai since in Tamil Nadu since 2012. It's not that they recently started coming. We've had them start from initially from day one, and they are guys who follow the markets. They are actually more interested in things like technical trading, algo trading. They work in IT versus say someone outside of, someone mostly in North India has say their own business and on the side they trade. These are, you're looking at working professionals who have a knowledge of say programming and markets. And they're very comfortable opening an account with a broker who's not physically present, which is one thing that I don't see in other places. One more question. Yeah. Do you also offer wealth management solutions, or is there a plan to introduce one? So at the moment, we don't offer wealth management. So not particularly, say, targeting HNIs or something per se. What we are looking for, again, our motto is how do we deliver it to a large set of people at a low cost for them and for us, so that it's a win-win situation. And I think where we see that going is using the AI and the computer to see if we can use robo-advisory to then do wealth management. How are you planning to reach to the small tier towns and locations? Is there any plan in the near term? Right. So we are doing awareness activities already in more tier 2 cities. So obviously this is a tier 1 city for us to talk to people and reach out to. One thing that I think we didn't mention here is that it's not just our presence in Bombay in our head office. We also have hundreds of associate partners across India, right, whose job is to kind of, these guys are maybe financial advisors or they already do some sort of finance activity in that community. And we tell them, hey, this is what Upstox is. If your clients are looking for any low-cost solution for investing and they're already doing it, tell them about it. So this sort of hyper-local awareness, what we're doing to target is to actually just network with people in that local area who know the community much better than we would sitting in Bombay. And outside of that, we're obviously doing in a digital push to reach out to them, reaching out to them by giving the application in the native language so that they're more comfortable, making sure that our staff is able to speak all languages and type all languages so that we bridge that divide even closer. Do you plan to increase the number of partners going forward? Absolutely. How many you plan to add? So we have a team already in place to do that. We have about 100, 150 partners, and we're expecting to scale that at least 3 to 4x by this year, all across India. At least 3 to 4x, we're looking to scale all across India. One more thing I wanted to add here is, we get most of our customers from tier 1 towns, of course, the Delhi, Chennai, Bombays, Calcuttas. But after that, the second biggest bracket is from tier 3 towns. And that has happened because of, the dual effects of Aadhaar and Geo. These two things have completely changed the landscape, not just in our business, but across, all possible verticals, right? So we're really benefiting from that. I mean, I'm answering your question of how do you reach to smaller towns. It's already happening in a big way. Huge, yeah. We can thank Mukesh Ambani for that. Or gold, and kind of follow that sort of the investment planning that worked for maybe 10 to 15 years ago
for a different kind of economy, but the economy is changing now. So similarly, such fintech like ours, we cater to a range of investors and traders. You have your high frequency trader and you have your mutual fund investor, and you have the new entrant as well who's trying to learn about the market, because this new entrant is going to get is going to get educated, and they are going to know how to they are going to become experts in a few years. So that is kind of the vision that will increase market participation, as Ravi said. You talked about the tier 2 share. What could be the mix between the tier 1 and versus others? So I would say probably 40 to 45% is tier 1, and then you're probably looking at roughly 35%, maybe 40 to tier 3, and then the rest is tier 2 cities. So it's a big jump. This wasn't the case, say 2 years ago. மினிமம் பட்ஜெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு எதுவும் இல்லை. ஸோ நாங்கள் அந்த மாதிரி ஃபீஸ் அப்படின்னு எதுவும் கொடுக்கறதில்ல. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஷேர் வாங்கணுன்னா வாங்கலாம், 10 ஷேர் வாங்கணுன்னா வாங்கலாம், 100 வாங்கினா வாங்கலாம். ஸோ அதுக்கு டெலிவரியில் சார்ஜே இல்லை. ப்ரோக்கரேஜ் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறதில்ல அதுக்கு. சார், இப்போ ஒரு தொழில் முனைவோர் ஒரு என்டர்பிரனர் மினிமம் ஏதாவது மாத வருமானம் சைடில் நினைக்கிறாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? ஸோ ஒரு வருமானம்னு சைடில் பண்ணணும்னு பார்த்தானா ஐ வுட் சே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் தான் பார்க்கணும். ஏன்னா இட்ஸ் ஒன் இஸ் டைம் அவ்வளோ கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கு. ஸோ ஒரு எஸ்ஐபி, எலக்ட்ரானிக் எஸ்ஐபி மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எஃபர்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும். லோவாக ஆரம்பிக்கலாம், அப்புறம் மந்த்லி அது பேங்க்லேருந்து எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டுரும். ஓகே சார், இது பெண்கள் டேட்டா என்ட்ரியில் வீட்டிலேருந்து பார்ட்டியில் சம்பாதிக்கிறாங்க, குழந்தைங்க பார்த்துட்டு கணவன் பார்த்துட்டு. அதே மாதிரி இதில் பெண்களுக்கு வீட்டிலேருந்து சம்பாதிப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்களா? ஸோ எங்கே இப்போ பெண்கள் இப்போ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் க்ரோன். ஸோ ஃபீமேல் பார்ட்டிசிபேஷன் it has grown to about இப்போ about 15% இருக்கும். முன்னாடி ஒரு 5-7% தான், இப்போ 15% ஆயிருக்கு. நாங்கள் இப்போ மார்க்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஹவு டு ஏர்ன் இன் மார்க்கெட்ஸ்னால் இந்த டிப்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கறதில்ல. ஆமாம், ஏன்னா அது எங்கள் ஜாப் இல்லை. நாங்கள் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறோம்னா நீங்களே ரீசர்ச் பண்ணி நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த ட்ரேட் பண்ணணும், இப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு பண்ணிங்கன்னா அப்போ நாங்கள் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுங்க, காஸ்ட் கம்மி அப்படின்னு. இதை பற்றி எந்த ட்ரைனிங் நீங்கள் எப்படி ட்ரைனிங்? ஸோ எல்லாம் இப்போ நாங்கள் ஆன்லைன் தான் பண்ணுறோம். இப்போ சத்திக்கு ட்ரேட் அகாடமின்னு ஒரு சப்சிடரி மாதிரி ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கோம். அதில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி வேலை செய்கிறது, ஒரு கம்பெனி எதுக்கு மார்க்கெட்டில் போய் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க, ஷேர்ஸ் அதுக்கு ஏன் இருக்குது, நீங்கள் ஒரு 10-12 வருஷம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏறி இருக்குது, எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்து ஒரு ஜென்ரல் கைடன்ஸ் மாதிரி நாங்கள் கொடுக்குறோம். இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு செய்தித்தாள் படித்தோம். இப்போ 10 lakhs ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இப்போ 100 கோடி ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்ட்டு வருமானம் கிடைச்சிருக்காரு. இப்போ இது எப்படி சாத்தியமா சார்? 10 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணி 100 கோடி வந்து? ஆமாம், நான் நேற்று ஒரு பேப்பரில் படித்தேன். அப்போ அது அது எப்படி சார் 10 lakhs 100 கோடி வருது? நல்ல அது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அது இது ஃப்ளிப்கார்ட்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பேசுறதில்ல. ஓகே ஓகே. அதில் எப்படி சார் இதே மாதிரி? அது இல்லை, இதே மாதிரி இல்லை. அது அதெல்லாம் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அது. ஸோ நான் டாட்டா உங்களுக்கு எது மாதிரி வாய்ப்பு புரியல சொல்லுங்கள். இந்த நிறுவனத்தில் ஈஸியாக சம்பாதிப்பதற்கு எது மாதிரி வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அதிகமாக வழங்கிட்டாங்க? சாரி புரியல. இது அதாவது டாட்டா நிறுவனம் எளிதாக சம்பாதிப்பதற்கு என்ன வாய்ப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க? அவ டாட்டா எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2 இது. ஒன், அவர் நிறையா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கார் இந்தியாவில். அதாவது ஒரு குளோபல் லுக்கு மாதிரி. அதாவது அவர் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா கம்பெனினா இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, யூஎஸில் இருக்குது, யூகேல இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன பார்ப்பாருன்னா, ஒரு டீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா உங்கள் கம்பெனி ஒரு குளோபல் அவுட்லுக் மாதிரி இருக்கா, அது ஒன்று. ரெண்டாவது உங்கள் கம்பெனி
இந்தியன்ஸ்க்கு எதாவது ஒரு நல்லதாக ஹெல்ப் பண்ணுறதா அப்படின்னு பார்ப்பேன். ஸோ நாங்கள் வந்து அதில் ரெண்டு வந்து ரொம்ப எங்களுக்கும் அது லிங்க் ஆகிருக்கு. நாங்கள் வந்து அப்ஸ்டாக்ஸ் வந்து வெறும் இந்தியன் கம்பெனியாக இருக்கணும்னு எங்கள் ஆசை இல்லை, எங்களுக்கு குளோபலாக போகணுன்னு ஒரு ஆசை. ப்ளஸ் இந்தியாவுக்கு என்ன பண்ணுறது, நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. அப்படிதான் இருக்கு. 90,000 வாடிக்கையாளர்களை சிறந்த அளவுக்கு அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்க. 90,000 வாடிக்கையாளர்கள் 90,000 வாடிக்கையாளர் கஸ்டமர்ஸ். ஆமாம், இதில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி சம்பாதிக்கிற கஸ்டமர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க. பார்த்து சொல்லுவோம் உங்கள்கிட்ட. கம்பெனி அப்ஸ்டாக்ஸ், நாங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டாக் ப்ரோக்கரேஜ் ஃபார்ம் பாம்பேலேருந்து. நான் தான் ஸ்ரீனிவாஸ் விஸ்வநாத். ஐ ஆம் த சிடிஓ அண்ட் கோஃபவுண்டர் ஆஃப் அப்ஸ்டாக்ஸ் அலாங் வித் மிஸ்டர் ரவி. நாங்கள் என்ன ஆஃபர் பண்ணுறோன்னா, யூ கேன் பை அண்ட் செல் ஸ்டாக்ஸ் அட் ஜீரோ brokerage. ஸோ நீங்கள் வந்து இஃப் யூர் லுக்கிங் ஃபார் எனி சார்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லேயோ, யூ கேன் ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் வித் அப்ஸ்டாக்ஸ். நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்கரேஜும் சார்ஜ் பண்ணுறதில்ல. அதாவது எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் எக்விட்டி இட்ஸ் ஃப்ரீ. உங்களுக்கு எதாவது இன்டர்டே ட்ரேடிங், எஃப்என்டோ, கமாடிட்டிஸ், கரன்சி ட்ரேடிங் அந்த மாதிரி பண்ணோன்னா அவர் சார்ஜ் இஸ் ஒன்லி 0.01% அப் டு மேக்ஸ் ஆஃப் 20 rupees. ஸோ எனி இன்டர்டே ட்ரேடர், எனி டே ட்ரேடர், எனி இன்வெஸ்டர், உங்களுக்கு யூ ஷுட் ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் வித் அப்ஸ்டாக்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஓப்பன். அப்புறம் வந்து வெரி லோ காஸ்ட். அக்கௌண்ட் திறக்கிறது 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். எல்லாம் டிஜிட்டல், ஆதார், இகேஒய்சி எல்லாம் நாங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் ஒரு பேப்பரும் பிரிண்ட் பண்ண வேணாம், எல்லாம் ஆன்லைன்லேயே பண்ணி சைன் பண்ணி 10 நிமிஷத்தில் அக்கௌண்ட். எங்கள் ஃப்யூச்சர் பிளான் வந்து தமிழ்நாடு எங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட்டு. ஸோ டாப் 5 ஸ்டேட்ஸில் வந்து தமிழ்நாடு இஸ் தேர். நிறையா கஸ்டமர்ஸ் சென்னையிலேருந்து வராங்க, நிறையா கஸ்டமர்ஸ் Tier 3 சிட்டிஸ்லேருந்தும் வராங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடுல ஒரு பெரிய புஷ் பண்ணணும், அவேர்னஸ் வந்து ரீச் பண்ணணும், நிறைய பேருக்கு இன்வெஸ்டிங் எப்படி பண்ணணும், ட்ரேடிங் பண்ணணும்னு சொல்லித்தரணும்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம். ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் ஒரு 10-15 அசோசியேட் பார்ட்னர்ஸ் இருக்கா. இந்த வருஷத்துலேயே நாங்கள் இன்னும் ஒரு 50 அசோசியேட் பார்ட்னர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணுன்னு பார்க்குறோம். அதுக்கு மேலே எங்கள் அப்ளிகேஷன் இப்போ ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது. ஸோ அதுவும் நாங்கள் இந்த 6 மாதத்தில் வெப்சைட்டும் அப்ளிகேஷனும் தமிழில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். Hi, my name is Ravi Kumar. I am co-founder and CEO of Upstox. We are an online stock brokerage based out of Mumbai, and we offer the end user a very high-end, mobile-first trading experience. The cool thing about our company is that you can buy and sell shares of any stock for zero brokerage. So whether you were to buy, say, 1 lakh shares of TCS stock or Infosys stock or Tata Steel stock, if it's for delivery trades, we will charge you absolutely zero brokerage on that transaction. And for any intraday transaction, we charge you maximum of 20 rupees per order. We have the country's highest rated trading application on the Google Play Store or on the Apple Store as well. So I urge you to check it out, upstox.com, where equity participation is at 40-50% like the other developed countries in the world. And it is our mission, our vision to be part of that growth and to really encourage that growth. So, being a fintech player, we think that technology can change a lot. So we have about 1 lakh clients around the country, and next 3-4 years, we're targeting over 1 million users to be using the Upstox trading platform.